Om Ajnanatirandasya Gyananjanam Shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Brindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. So first of all, I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatam Shri Guru Pada Padma, Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya, Ashtotara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva. And to my most worshipable Shikshan Sannyasa Guru, Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya, Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shri Rupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагавата Ачарьев мы можем собраться сегодня еще один раз. Yes. So today we are together here to celebrate the 150th anniversary of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Сегодня мы собрались по поводу празднования 150-й годовщины со дня явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупада. Yes. As my Gurudev told once, if the arati of Srila Prabhupada will stop, then the Gauriya Math will be completely finished. Мой Гурудев сказал однажды, что если арати перестанет совершаться Шриле Прабхупаде, то Гаудия Матху придет конец. So what is the meaning of Prabhupada Arati? Arati does not mean that we are singing or we are rotating incense or ghee lamp like that. Что такое арати? Арати это не значит, что мы просто поем или делаем круговые движения благовониями или огнем. Prabhupada Arati means his glorification, his teachings, his harikatha should be continuously propagated. Then this is the real life of Gauriya Math. Арати означает, что должна продолжаться прославление, распространение его учения, его славы и его наставлений. But the glories of a pure devotee of Krishna is
very confidential. Однако слава чистого преданного Кришны очень сокровенна. Yes. It is even more confidential than the glories of Krishna himself. Даже более сокровенна, чем слава самого Кришны. Yes. The demigods, they came to worship Krishna in the womb of Devaki. А полубоги, они пришли, чтобы поклоняться Кришне в чреве Деваки. But they tried to kill Prahlada Maharaj in the womb of his mother. Но они пытались убить Прохладу Махараджу в чреве его матери. Yes. Then Narada Muni came to save him, because Narada Muni is a pure devotee. So only a pure devotee can recognize another pure devotee. И Нарада Муни должен был прийти, чтобы спасти его. Поскольку он является чистым преданным, он смог распознать и Прохладу, и только чистый преданный может распознать другого чистого преданного. Yes. So it's very easy to recognize who is God, but very difficult to recognize who is a pure devotee of God. Легко понять, кто является Богом, но очень трудно понять, кто является чистым преданным Богом. But knowing about this difficulty, the pure devotees themselves, they will try to display so many different symptoms that can help the common people to understand about who they are. И зная об этом, чистые преданные, они проявляют определенные признаки, чтобы люди могли понять, кто они на самом деле. So Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he made his divine appearance in Sri Purushottama Kshetra, Jagannath Puri Dham. И его божественная милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур явился в этот мир в Пурушоттама Кшетре, в Джаганнатха-пури Дхаме. Yes. He born with so many auspicious signs in his body. И он родился со множеством благоприятных знаков на теле. His umbilical cord was crossing his chest, just like a Brahminical thread. И пуповина опоясывала его грудь, как брахманический шнур. He had the 12 marks of tilak. У него было 12 знаков тилака на теле. He had the 3 lines of Kantimala. И 3 ряда кантхимал на шее. And he also received the blessings of Lord Jagannath himself when the garland fell upon him during the Rath Yatra on his first grain ceremony. И также он получил благословение самого Господа Джаганатхи, когда на него упала гирлянда во время Радха-ятры, когда совершали его церемонию кормления первыми зернами. So by all these signs, we can begin to understand that he was not ordinary personality. И по всем этим признакам мы можем понять, что он не был обычным человеком. And since a very young age, he, by the age of 6, 7, he already knew Sanskrit. He already knew Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and so many scriptures. И в очень юном возрасте, там в 6-7 лет, он уже знал санскрит, знал Бхагавад-гиту и много других писаний. Yes. And his scholarship was so great that when he was 15, he has received the title Siddhanta Saraswati. И его ученость была так велика, что в 15 лет ему присвоили титул Сиддханта Сарасвати. Yes. How he received this title, I'm going to explain the story. Я расскажу историю, как он получил этот титул. There was a very famous astrologer in India called Bapudeva Shastri. В Индии был знаменитый астролог, его звали Бапудева Шастри. And he wrote a commentary on the Surya Siddhanta, which is the book about astronomy and astrology.
И он написал комментарий на Сурья Сиддханту книги по астрономии и астрологии. Yes. So he was very famous, very respected. И он был очень уважаемым, знаменитым человеком. But he made one commentary that made Srila Prabhupada very upset. Но один его комментарий очень расстроил Шрилу Прабхупаду. He said that the Vedic astrology, it's not accurate and it needs the help of the Western astrologer. Он сказал, что ведическая астрология не точна, и она требует помощи западной астрологии. Yes. So, because the calculations of the Vedic astrologer were not accurate. И поскольку вычисления ведических астрологов были неточными, Yes. So, after hearing about that, Srila Prabhupada became very angry. и услышав об этом, Шрила Прабхупада очень разгневался. And he thought, how is it possible that such a great philosophy as the Vedic philosophy is, can be advised by any other type of philosophy? И он подумал, как может быть, что ведическая философия нуждается в исправлениях со стороны какой-либо другой философии. So Srila Prabhupada, he took this book, Surya-Siddhanta. He translated to Bengali and he also made his own commentary. И Шрила Бхактисиддханта взял эту книгу Сурья Сиддханта и перевел ее на бенгали и дал собственный комментарий. And as he went very deep in his studies of astrology, he found out that actually the movement of the stars have to be updated every 100 years. И он выяснил, глубоко погрузившись в изучение астрономии, что движение планет нужно обновлять каждые 100 лет. Yes, I mean to say, the calculation of the movement of the stars has to be updated every 100 years. То есть метод вычисления орбит планет должен обновляться каждые 100 лет. So therefore, all the calculations that was done by the Bapudeva Shastri was wrong. And he was actually, therefore he concluded that the Vedic astrology is not accurate. Поэтому вычисления Бапудевы Шастри были неправильными. И из-за этого он сказал, что ведическая астрология дает неточные данные. So how to solve this problem? It is very difficult. И как же решить эту проблему? Это очень сложно. But Srila Prabhupada, what he did, he created one formula that was able to update the calculations of the stars. И что сделал Шрила Прабхупада? Он создал формулу, при помощи которой можно было обновлять движение звезд. So he named that Bit Samskar. He named this formula Bit Samskar. И он назвал эту формулу Бит Самскар. Yes. So, and he found out that it was not updated from the last 800 years. И он выяснил, что эти орбиты, они не обновлялись за последние 800 лет. Yes. So after that, he put the Vedic astrology into the proper track. И таким образом он скорректировал ведическую астрологию и поставил ее, так сказать, на правильные рельсы. So if the Vedic astrology is useful till nowadays, this is due to Srila Prabhupada. But so many astrologers, they don't know about that. И если ведическая астрология по сегодняшний день еще полезна, то это благодаря Шриле Прабхупаде. Но большинство астрологов об этом не знают. Yes. And he did that when he was only 15. И он сделал это, когда ему было всего 15 лет.
Yeah, so in this way, he protected the tradition of Vedic culture and astrology. Таким образом, он защитил ведическую традицию и ведическую астрологию. Yes, because actually astrology is the base, the basis for the whole understanding of Vedic culture and all the rituals. Everything is based on astrology. Потому что вся ведическая культура и ведические ритуалы, они основаны на астрологии. Yes. So because of that, two prominent scholars of that time from the University of Calcutta, they gave to Srila Prabhupada this title called Siddhanta Saraswati. И поэтому двое ученых из Калькуттского университета, они дали Шриле Прабхупаде этот титул Сиддханта Сарасвати. Yes, this name Siddhanta comes from the book Surya Siddhanta. Это имя Сиддханта происходит от книги Сурья Сиддханта. And Saraswati is the goddess of knowledge, of learning. А Сарасвати – это богиня учености. Yes, so it means that Srila Prabhupada, he is like the embodiment of the conclusions of the goddess of knowledge, Saraswati. Means he's not different from Saraswati Devi because he knows everything. There is nothing that can be hidden from him. Другими словами, этот титул означает, что Шрила Бхактисиддханта, он является тем, кто знает все выводы, которые известны Сарасвати. То есть нет ничего, что было бы скрыто от него. Yes. So this is just one small fraction of his glories on the material level. Now what to speak of the spiritual level? И это всего лишь небольшой фрагмент его славы на материальном уровне. Что говорить о духовном? Yes. So Srila Prabhupada, one time he said that Srila Bhaktivinoda Thakur made him the proofreader of all the books that he was publishing. И он говорил, что Шрила Бхактивинод Тхакур сделал его корректором всех своих книг. So then Srila Prabhupada said, but I did not only become the proofreader of Bhaktivinoda, but also the proofreader of all human beings. И он говорил, что я в результате стал корректором не только книг Бхактивиноды, но и корректором всех живых существ. Yes. I was born into the sign of Cancer. Я родился в знаке рака. Cancer means the crab. You know the crab, that animal who has this. Ну, то есть рак имеется в виду вот этот такой, как сказать, зверь такой. Yes. Краб. So he said, I am like the crab. I'm always catching all the faults of the people, all the anarthas, and cutting them off. Он говорит, я вот подобен такому раку или крабу, да, я беру анартхи людей и разрезаю их. Yes. So this is just one brief introduction for today's conference on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's 150th anniversary celebration. Это такое небольшое вступление к нашей сегодняшней конференции, посвященной празднованию 150-летия со дня явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Yes. So Srila Prabhupada, he gave very important instructions about Guru Tattva. Шрила Прабхупада давал очень важное наставление по поводу Гуру Таттва. First of all, he said that in the spiritual world, there is no difference between my Guru and your Guru. Во-первых, он сказал, что в духовном мире не существует разницы между моим гуру и вашим гуру. Because when you speak the glories of your Guru, I only hear the glories of my Guru. Потому что когда вы прославляете своего гуру, я слышу славу своего гуру.
Yes. And when I speak about the glories of my Guru, I'm actually speaking the glories of your Guru. А когда я говорю о славе своего гуру, на самом деле я говорю о славе вашего гуру. Yes. So, therefore, in the absolute platform, all gurus, they are akhanda. They are one and the same. И поэтому на абсолютной платформе все гуру являются едиными акханда. So, Srila Prabhupada says that I understand the word Prabhu as a master, meaning that person who can have complete authority over my heart. И Шрила Прабхупада говорил, что слово «прабху», «господин», оно указывает на того, кто имеет полную власть над моим сердцем. Yes. Whose every action, every footstep, every inhalation and exhalation is the best example and ideal of life. Чей каждый поступок, каждый шаг, каждый вдох и выдох является образцовым примером. So that person only can be my master. Только такой человек может быть моим господином. Someone who controls my heart for sometimes is not my master. Тот, кто способен в течение некоторого времени завладеть моим сердцем, не является моим господином. Or if can be inspiration for me just for sometimes, also cannot be my master. И тот, кто может вдохновить меня в течение какого-то небольшого времени, тоже не является моим господином. So then Srila Prabhupada said, I have many faults. And my worst fault is that I am always trying to look the faults of others. И Шрила Прабхупада говорил, что у меня есть много недостатков, и самый худший из этих недостатков то, что я постоянно ищу недостатки в других. Yes, but when it comes to the point of looking for a bona fide guru, bona fide spiritual master, this defect becomes a virtue. Но когда речь заходит о выборе духовного учителя, то этот недостаток становится достоинством. Yes, because if that person who is a candidate to become my guru have any fault, then I will not choose him. Потому что если я обнаружу, что у личности, которую я планирую принять своим гуру, есть недостатки, то тогда я не приму этого человека своим гуру. Even if he is performing bhajan in a very nice way for 23 hours, 59 minutes and 59 seconds, but for 1 second he is looking towards Maya, then he cannot be my master. И даже если он прекрасно совершает свой баджан 23 часа 59 минут и 59 секунд в сутки, но 1 секунду он пребывает в майе, тогда он не может быть моим учителем. Yes. So Srila Prabhupada, he is setting up the best example of how we should choose our spiritual masters. Итак, Шрила Прабхупада, он показывает идеальный пример, как нужно выбирать духовного учителя. Yes. So when he was sent to receive Diksha from Srila Gorakishora Das Baji Maharaj, he found in him the perfect example of someone who is 24 hours only engaged in bhajan. И когда его направили к Шриле Гауракишору Дасу Бабаджи за посвящением, он увидел, что это личность, которая 24 часа в сутки погружена в баджан. Yes. But Babaji Maharaj didn't want to accept him as a disciple at first.
Но на тот момент Бабаджи Махарадж не хотел принимать его ученики. Babaji Maharaj said, I will think about it. You can come another day. И Бабаджи Махарадж сказал: я подумаю, приди как-нибудь в другой раз. Then again Srila Prabhupada came after some days. And then Babaji Maharaj said, oh, I forgot to think about it. Please come after a few days. И тогда он пришел еще через несколько дней. Бабаджи Махарадж сказал: я забыл, я еще подумаю. And then then Prabhupada came again. And then Babaji say, oh, I have to ask to Gaur Nitai and see what they advise me. И когда он пришел в следующий раз, то Бабаджи Махарадж сказал: я должен спросить Гор Нитай, что они думают. And then again Prabhupada came and Babaji Maharaj say, oh, I forgot to ask to Gaur Nitai. И тогда он пришел снова, и Бабаджи Махарадж опять сказал, что я забыл спросить. Then Prabhupada became very upset and he told, if you don't initiate me, I will give up my life. И тогда Прабхупада очень расстроился и сказал: если вы не дадите мне посвящение, я покончу с жизнью. So then Prabhupada, he began to fast. This is called Chandrayana Upavas, the fasting which decreased the amount of food according to the moon's also decreasing process. И тогда Прабхупада начал поститься по системе такой, что когда луна убывает, он тоже уменьшает свою количество пищи. Yes. So then Babaji Maharaj, when he saw the nishtha of Srila Prabhupada, then he accepted him as his disciple. И когда Бабаджи Махарадж увидел Ништху, он тогда принял его как своего ученика. So accepting a guru and also accepting a disciple is not something that can be done in a very, neglectful way. Поэтому принятие гуру или принятие ученика – это не такая вещь, которую можно сделать, так, между прочим. Yes. So, but nowadays we see that initiation became something very cheap. And also, gurus are hunting after disciples. Но сегодня мы видим, что инициации стали очень дешевыми, и гуру, они охотятся за учениками. Yes. But anyway, nowadays the gurus, they are even afraid of their own disciples. И помимо всего, гуру в настоящее время даже боятся своих учеников. Yes. The gurus, they became like a puppet on the hands of the disciples. Они становятся как марионетки в руках учеников. Because the gurus, they are accepting disciples with some secondary motives. Потому что гуру принимают учеников с какими-то посторонними мотивами. So they need the disciples for some reason. То есть им нужны ученики по какой-то причине. For some material reasons. По материальной причине. Yes. So if the disciple misbehaves or says anything, the guru will not contest. He will not say anything. И если ученик неправильно себя ведет или что-то говорит не то, гуру ничего ему не делает замечаний. So these people are not following the movement of Srila Prabhupada. И такие люди, они не следуют движению Шрилы Прабхупады. Yes. Initiation became a business. Then this is the influence of Kali Maharaj in our movement. И инициации стали бизнесом. Это влияние Кали Махараджа на наше движение. Yes. And this is very something very sad to see. И это очень печально видеть. Yes. But anyway, this is the condition of Kali Yuga, and there is nothing that we can do
to avoid it. Таково положение дел в Кали-югу, и мы ничего с этим не можем поделать. Yes. So then after meeting with Babaji Maharaj, Srila Prabhupada was instructed by him not to open a temple in Calcutta. И затем Бабаджи Махарадж сказал Шриле Прабхупаде не открывать храм в Калькутте. So after opening the Chaitanya Math in Mayapur, the first thing Srila Prabhupada did was to open the Bhagbazar Gauriya Math in Calcutta. И первое, что Шрила Прабхупада сделал после открытия храма в Майяпуре, он открыл Бхагбазар Гаудия Мат в Калькутте. Yes. So, but did he disobey his spiritual master or not? Но нарушил ли он волю своего духовного учителя или нет? No, for sure he did not do that. Нет, определенно он этого не сделал. So what was the reason why Srila Prabhupada opened this Bhagbazar Gauriya Math in Calcutta? Почему же Шрила Прабхупада открыл Бхагбазар Гаудия Мат в Калькутте? So when Srila Prabhupada, he was purchasing the land of that Gauriya Math, he actually made some remark by saying that actually Chaitanya Mahaprabhu came very nearby this place. Sorry, when Srila Prabhupada bought this land? Yes, he said that Chaitanya Mahaprabhu came very close to that place. Когда Шрила Прабхупада покупал землю под этот храм, он сказал, что Чайтанья Махапрабху проходил здесь совсем рядом с этим местом. Yes. And why? Because there was the Bhajan Kutir of Bhagavatacharya Das, who was associated of Mahaprabhu. Потому что там находился Баджан Кутир Бхагаватачарья Даса, одного из спутников Махапрабху. Yes. So that place is called Varahanagar in Calcutta. И это место в Калькутте называется Вараханагар. So Bhagavatacharya, he is in Krishna Lila Sweta Manjari. И Бхагаватачарья, он является Светаманджари в Кришна-лиле. Yes, he was the author of the book Krishna Prem Tarangini, which is a synopsis of Srimad Bhagavatam. И он написал книгу Кришна Према Тарангини, которая является обзором Шримад Бхагавата. Yeah, so the Bhagbazar Gauriya Math is very close to that place. И Бхагбазар Гаудия Мат находится очень близко к этому месту. So Srila Prabhupada said, actually, this place, this is part of Gaura Mandala. И Шрила Прабхупада сказал, на самом деле это место является частью Гаура Мандала. So therefore, Bhagbazar Gauriya Math is not actually in Calcutta. Поэтому Бхагбазар Гаудия Мат не находится в Калькутте. So the material address, it is called Kolkata, but from the spiritual point of view, this is not Kolkata. This is Gaura Mandal. С материальной точки зрения это часть Калькутты, но с духовной точки зрения это часть Гаура Мандала. Yes. So in this way, Srila Prabhupada, he was not in Kolkata. He was always in the Dham. Таким образом, Шрила Прабхупада, он никогда не находился в Калькутте, он всегда был в Дхаме. Yes. So he did not disobey his Gurudev. И таким образом он не нарушил указания своего Гурудева. Many people, they think, oh, Prabhupada, he left his body in Calcutta. How is it possible the pure devotee will leave his body in Calcutta? And Srila Bhaktivinoda Thakur also. So this is mundane vision. И некоторые люди говорят, почему Шрила Прабхупада оставил тело в Калькутте, и также Бхактивинод Тхакур оставил тело в Калькутте. Но это материальное видение. Yes, they were in Gaura Mandal. Они находились в Гаура Мандале.
Yes. So in this way, Srila Prabhupada, when he began his preaching, he had to speak very boldly and strongly. И когда Шрила Прабхупада начал свою проповедь, он должен был говорить очень смело и решительно. Yes. So he had no time to compromise with anything, only to preach the pure Siddhanta of Chaitanya Mahaprabhu, Vishuddha Chaitanya Vani. У него не было времени идти на компромиссы со всеми, и он проповедовал только Вишудха Чайтанья Вани, чистое послание. Therefore, his Pranama mantra says, Rupanuga Virudhapa Siddhanta Dvanta Harine. To destroy the Apa Siddhanta and to establish what is the Rupanuga Dhara. И в его пранам-мантре говорится, что он разрушает Апасиддханту и устанавливает Рупанугадхару. Yes. But from the other side, Prabhupada, he was also very sweet personality. Но, с другой стороны, Прабхупада также он был очень мягким человеком. His disciples used to say there are two very sweet things in Srila Prabhupada. Его ученики говорили, что в Шриле Прабхупаде было две очень таких нектарных вещи. Yes, Prabhupada Dal and Prabhupada Gal. Prabhupada Dal means Prabhupada's Mahaprasad. His remnants is very sweet. Первое это Прабхупада Дал, это Махапрасад от Прабхупады. And Prabhupada Gal. Gal means his chastisement, his verbal chastisement. А Прабхупада Гал это его как бы, когда он отчитывает кого-то. Yes. So, if you understand the chastisement of the pure devotee as a mercy, then you accept as a very sweet thing. Если вы понимаете, что когда чистый преданный ругает вас, это его милость, тогда для вас это будет как что-то сладостное. But if you have no faith for him, then you think that he's very harsh. Но если у вас нет в него веры, тогда вы думаете, что он очень грубый. So one time, one man came to Srila Prabhupada to inform him that his son was dying. Однажды один человек пришел к Шриле Прабхупаде и сказал, что его сын умирает. And Prabhupada said, what can I do? I cannot perform any miracle. И Прабхупада сказал, а что я могу поделать? Я не умею делать чудеса. I have no power over life or death. У меня нет власти над жизнью и смертью. Then the man say, oh, but at least you can pray to your God for my son. Но этот человек сказал, ну, по крайней мере, вы можете помолиться своему Богу за моего сына. And Prabhupada say, but if your son will die, this is the God's desire. How can I change God's desire? Но Прабхупада ответил, если ваш сын умирает, это желание Бога, как я могу изменить его желание? If God wants he will die, then he will die. Если Бог хочет, чтобы он умер, то он умрет. Listen, we are the servants of the Lord. We are not the enjoyers of this world. Мы слуги Господа, мы не наслаждающиеся в этом мире. Yes. So, you know, Srila Prabhupada said, Krishna, he decorated the whole world with a garland of problems. И Шрила Прабхупада говорит, что Кришна, он украшает этот мир гирляндой проблем. Yes. There are so many problems in this material world. В этом мире столько проблем. But the difference is that the materialistic person will think that this is bad, but the devotee will think this is good. И материалистичные люди считают, что это плохо, а преданные считают, что это хорошо. So the materialistic, he will think that Prabhupada, he is a very, very cruel person. He has
empathy for the suffering of the other living entities. И материалистичный человек может сказать, что Прабхупада очень жестокий человек, у него нет никакой симпатии к живым существам. Yes. But the nature of the pure devotees is that they are realistically merciful. Но природа чистых преданных такова, что они реалистично милостивы. They are not illusorily merciful. They are realistically merciful. То есть они реалистично милостивы, а не иллюзорно. Yes. So you can cheat the people by displaying some type of empathy, speaking comforting words, trying to pacify that person. But is it really helping them or not? Вы можете утешать как-то людей, пытаться какие-то слова приятные им сказать, но поможет ли это им на самом деле или нет? Yes. But Vaishnavas, they are realistically merciful. They will tell you straight what the truth is, but that will give you the real perspective of life. И вайшнавы, они реалистично милостивы, то есть они говорят вам, как на самом деле обстоят дела, и это позволяет вам понять, что происходит в реальности. Therefore, to receive the mercy of the Vaishnavas, you have to be very qualified. Поэтому, чтобы обрести милость вайшнава, нужно быть очень квалифицированным. You cannot have any duplicity or hypocrisy. У вас не должно быть никакого лицемерия или двуличия. Yes. Another example was that one man, his daughter was sick. В другом случае у одного человека заболела дочь. Yes. So then he came to the mat, and every day he was praying and singing very enthusiastically in front of the deities. И каждый день он молился и пел с большим энтузиазмом перед божествами. And he was calling, Gauranga, Gauranga, Gauranga. И он взывал Гауранга, Гауранга. And everyone was looking to that devotee and thinking, oh, he's manifesting so much bhakti. И все смотрели на него и думали, о, он проявляет такую бхакти. And for many days he was coming and doing very strong prayers. И он приходил много дней и очень сильно молился. But after some time, his daughter died and he stopped going to the mat. И через некоторое время его дочь умерла, и он перестал приходить в мат. And then one day he came and he said, your God, Gauranga, he does not exist. И в один из дней он пришел и сказал, ваш Бог Гауранга не существует. Because I prayed so much for him to save my daughter, but she died. Потому что я столько молился ему, чтобы спасти свою дочь, но она умерла. Then Srila Prabhupada replied, oh, I'm sorry, sir, but this Gauranga to whom you have prayed, this is not our Gauranga. И Шрила Прабхупада сказал, простите, но вот тот Гауранга, которому вы молились, это не наш Гауранга. Yes. Then Srila Prabhupada, he told the pastime of the son of Srivas Pandit dying during the Sankirtan of Mahaprabhu. И он рассказал Лилу о том, как умер сын Шриваса Пандита во время киртана. Yes. Srivas Pandit's wife Malini and other relatives, they came and they informed to Srivas Pandit that their son has died. Жена Шриваса Пандита, Малини и другие пришли, чтобы сообщить ему о том, что сын умер. And what was the reaction of Srivas Pandit? Did he become desperate and he started crying on the lotus feet of Mahaprabhu? И что сделал Шривас Пандит? Он
пришел в отчаяние и стал плакать у стоп читания Махапрабху. No, he chastised his relatives and told, if you make any sound, any crying, and disturb Mahaprabhu's kirtan, I will kill myself. И он сказал, он отругал своих родственников и сказал, если вы будете плакать и побеспокоите Махапрабху, то я покончу с собой. Yes. So I don't care about son dying. I am more concerned about Mahaprabhu's kirtan. If Mahaprabhu's mood is flowing, if he is not disturbed, then I am really happy. Неважно, умер сын или нет, я обеспокоен тем, чтобы киртан Махапрабху продолжался. Если Махапрабху будет доволен, то я буду счастлив. Yes. So we worship this Mahaprabhu, who is the life and soul of Srivas Pandit. И он сказал, мы поклоняемся вот этому Махапрабху, который является сердцем и душой Шриваса Пандита. Yes. So the people have a very naive idea of God. У людей очень наивное представление о Боге. Yes. So in this way, Srila Prabhupada said, if Krishna is happy by giving me any suffering, this is my happiness. И если Кришна счастлив, давая мне какие-то страдания, тогда я тоже буду счастлив. Yes. So Srila Prabhupada also, he wanted also so much loyalty from his disciples. И также Шрила Прабхупада, то есть ученики, они были очень преданы. Yes. One time, one of his sannyasis, he decided to go to Badrinarayan in the Himalayas for a pilgrimage darshan. Однажды один саньяси хотел отправиться в Бадри-Нараяну, чтобы получить там даршан. Yes. But he did not inform to Srila Prabhupada. He just went by himself. Но он не сообщил об этом Шриле Прабхупаде, он просто отправился сам туда. So after some time, after many days, he came back, and then Prabhupada asked him where he was. And then he said that he was doing pilgrimage in the Himalayas, in Badrinarayan. И когда он вернулся через много дней, Прабхупада спросил, где он был, он сказал, что он совершал паломничество в Гималае, в Бадри-Нараяне. So then Srila Prabhupada said, oh, give me your sannyasi danda, give me your sannyasi clothes. Now you are no longer a sannyasi. Now you again wear white clothes. И тогда Шрила Прабхупада сказал, что дай мне свою данду и одежду саньяси, и теперь ты больше не саньяси, одевай опять белую одежду. You are not qualified to be a sannyasi. Ты не квалифицирован быть саньяси. Because you are very independent. Потому что ты очень независимый. You are going here and there without consulting me. Then therefore you cannot be a sannyasi. Ты пошел, не спросив меня, поэтому ты не являешься саньяси. Then Srila Prabhupada gave him white cloth and gave him the name of Badrinarayana Das Adhikari. И Прабхупада дал ему белую одежду и дал ему имя Бадринараян Дас Адхикари. So for many days he was only doing service in the temple until that he became again humble, and then Srila Prabhupada gave him again sannyas. И в течение многих дней он оставался в храме, и когда он стал более смиренным, Шрила Прабхупада опять дал ему саньясу. Yes. So one time, Srila Prabhupada, he was in one assembly with other speakers, and then
Однажды Шрила Прабхупада выступал в каком-то собрании, и там было много других выступающих. Yes. And then one of the speakers there, he begins to speak about Rasalila. И один из выступающих стал говорить о Расалиле. Yes. So no, sorry. No. So one time, one devotee of Durga, he told that Durga is more beautiful than Radha. Нет, это была другая история. Однажды один преданный Дурге, он сказал, что Дурга, она красивее, чем Радха. Yes. Then Srila Prabhupada, he said, oh, this is never possible. Radharani is much more beautiful than Durga. Шрила Прабхупада сказал, это невозможно. Радхарани гораздо красивее, чем Дурга. Then he begins to describe the beauty of Srimati Radhika, speaking very, very beautiful katha. И он стал рассказывать прекрасную катху о красоте Шримати Радхи. Yes. But then in the middle of his katha, he realized that that man, he's not qualified to hear such high-class katha. И в какой-то момент он вдруг осознал, что этот человек, которому он рассказывал, не квалифицирован слушать такую катху. Then Srila Prabhupada, he thought that on one hand, I could not check myself from glorifying Srimati Radhika. И Шрила Прабхупада подумал, с одной стороны, я не могу не прославлять Шримати Радхику. But from another hand, I shouldn't speak these confidential topics for unqualified people. Но с другой стороны, я не должен говорить на такие сокровенные темы в присутствии неквалифицированного человека. So by facing such type of dilemma, Srila Prabhupada, he begins to turn reddish. И столкнувшись с такой дилеммой, Шрила Прабхупада, его лицо покраснело. Yes. So he wanted to express, but at the same time, he was trying to hold himself. Then suddenly he fainted. И неожиданно он потерял сознание. То есть он пытался как бы сдержать себя, но не мог и потерял сознание. Yes. So this is Srila Prabhupada's very deep mood. Таков очень глубокое настроение Шрилы Прабхупады. He came to give something to this world. He came to give Radha Dasyam. He came to give Raganuga Bhakti, but he was unable to do it. Он пришел, чтобы дать Радхадасьям Рагануга Бхакти, но не мог этого сделать. Yes. Srila Prabhupada say, I came to this world with a mission. I came to speak the glories of Vipralamba Rasa. Он говорил, что я пришел в этот мир, чтобы с миссией говорить о Випраламба Расе. I came to speak about the internal meanings of Mahaprabhu's appearance. О внутреннем смысле явления Махапрабху. I came to preach Raganuga Bhakti. Я пришел, чтобы проповедовать Рагануга Бхакти. Yes. But I found so much jungle in front of me. Но я обнаружил, что вокруг меня сплошные джунгли. That I had to spend so much time to cut this jungle of Apasiddhanta.
И мне пришлось приложить множество усилий, чтобы прорубаться через эти джунгли Апасиддханты. Yes. I could not express all the things that I want to give. И я не мог выразить то, что я хотел дать. And his face begins to turn very reddish. И его лицо покраснело. And then he spoke one verse. И он произнес один стих. Jasya kadapi vasanam chalakela dhanyati dhanya pavanena kritartamani yogindra durga magatir madhusudanopi tasyana mostu brishabhanu bhuvodishepi. It's a verse from Radharasa Sudhanidhi of Srila Prabhupada Saraswati Pad. Это стих из Радхараса Суданидхи Прабхупады Сарасвати Пада. The meaning of this verse is that there are even for a very great munis and rishis, it is very difficult for them to see Krishna. И в этом стихе говорится, что даже для великих муни и риши очень трудно увидеть Кришну. Yes. So, but for Krishna, it's very difficult sometimes even to see Radha. Но для Кришны иногда очень трудно увидеть Радху. Yes. So what to speak about these munis? It's almost impossible for them to see Radha. А что говорить тогда об этих муни? Для них практически невозможно увидеть Радху. Yes. So when Krishna is sitting on the other side of Radha Kund, suddenly comes a very sweet breeze carrying the fragrance of Radharani's body. И когда Кришна сидит на берегу Радхакунды, до него доносится ветерок, который приносит запах тела Радхарани. Yes. Radharani's fragrance is so intoxicating, so sweet, that even the breeze itself becomes intoxicated. И этот аромат настолько опьяняющий, что даже сам ветер опьяняется. And because of that, the breeze begins to flow very slowly because it is intoxicated by Radharani's fragrance. И из-за этого он начинает дуть очень медленно, поскольку он опьянен запахом тела Радхарани. Then that breeze will gradually come close to Krishna. И затем этот ветер, он приближается к Кришне. And Krishna is sitting, as I told, on the opposite side of Radha Kund, and he is lamenting because he cannot see Srimati Radhika because she is in Man. И Кришна сидит на другом берегу Радхакунды, и он скорбит о том, что не может видеть Шримати Радхику, поскольку она испытывает ман. Yes. So when that breeze touches Krishna, he feels the presence of Srimati Radhika. И когда этот ветерок касается тела Кришны, он чувствует присутствие Шримати Радхики. Yes. And then he becomes very grateful to that breeze for bringing the fragrance of Srimati Radhika to him. И он очень благодарен этому ветерку, что он принес аромат Шримати Радхики. Yes. So Srila Prabhupada, when he quotes this verse, he's saying, I am paying my obeisances to the direction from where Radharani is situated. И Шрила Прабхупада, цитируя этот стих, комментирует. Srila Prabhupada Saraswati Pad. Шрила Прабхупадананда Сарасвати, произнеся этот стих, он говорит, что я кланяюсь тому направлению, в котором находится Шримати Радхика. Yes. Because Radhika is so high that even Krishna is controlled by her love. Потому что Радхика, она настолько возвышена, что даже Кришну контролирует ее любовь. Yes. So Radhika is so high that even the direction in which she is situated
becomes also a worshipable place. И ее положение настолько возвышено, что даже направление, в котором она находится, становится достойным поклонения. Yes. Then Srila Prabhupada, he spoke another verse. He said, O Sri Radhe, when you lie motionlessly on the bed with Krishna, И затем Шрила Прабхупада процитировал еще один стих, в котором говорится, что когда Шри Радха лежит неподвижно на ложе с Кришной, you exchange many playful, loving words with him. она обменивается многими любовными фразами с ним. Yes. And then, when you embrace each other, it looks like your bodies have become one. И когда они обнимают друг друга, кажется, что их тела сливаются. Yes. So please delight my eyes just for a moment. Поэтому, пожалуйста, хотя бы на мгновение доставь радость моим глазам. Yes. Then Srila Prabhupada said, this is Gauriya Darshan. И Шрила Прабхупада сказал, вот таков Гаудия Даршан. This is the point of view of the Manjaris. С точки зрения Манджари. This is a very rare vision. Это очень редкое видение. Because only the Manjaris can be present when Radha Krishna are together in their intimate pastimes. Потому что только Манджари могут присутствовать во время сокровенных игр Радхи и Кришны. Yes. So my Gurudev, he said that he heard this from his Gurudev. И мой Гурудев говорил, что он услышал это от своего Гурудева. And his Gurudev, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, he was direct witness for what Srila Prabhupada spoke. А его Гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, был непосредственным свидетелем того, что это говорил Шрила Прабхупада. Yes. So this is the deepest mood that Srila Prabhupada came to give in this world. Вот это глубочайшее настроение, которое Шрила Прабхупада пришел дать в этот мир. Yes. And also when Srila Prabhupada, he was in his final pastimes, he was in Jagannath Puri, and he expressed the desire to go to Alalnath to spend the 15 days during the 15 days after Snana Yatra, when there is no darshan in the temple of Jagannath. И когда Шрила Прабхупада находился в Пури, он высказал желание отправиться в Алаланатх. Это после Снана Ятры в течение 2 недель, когда Джаганнатх не дает даршан. Yes. So then the devotees around him told Prabhupada, in Alalnath to be very, very hot. I think it is not a good idea to go there. И преданные сказали, Прабхупада, в Алаланатхе там будет очень жарко. И мы не думаем, что это хорошая идея поехать туда. Then Srila Prabhupada became very grave, and immediately he spoke one verse. И Шрила Прабхупада стал очень серьезным, и он произнес один стих. This is the verse number 7 from Sankalpa Kalpadrum of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Это стих номер 7 из Санкалпа Калпадрумы Вишванатхи Чакраварти Такуры. He said, Stitva Bahir Vyajana Yantra Nibhada Dori Panir Vikarshana Vasam Mridu Vijayani Utunga Keli Kalita Shrama Bindu Jalam Alopayani Manite Smitam Maharani. Sitting outside of the kunja, I will catch the rope
which is attached to one fan inside of the kunja. Сидя возле кунджи, я буду держаться за веревку, которая ведет к апахалу, который находится внутри кунджи. And then you pull it very slowly up and down. И я буду тянуть эту веревку очень плавно. Yes. And then by fanning Radha and Krishna inside of the kunja, I will make them fresh from the heat. И таким образом, омахивая Радху и Кришну, которые находятся в кунже, я сделаю так, что они не будут чувствовать жары. And I will remove their perspiration, their sweat from their bodies. И я устраню пот с их тел. And I will carefully listen to their very soft and sweet laughter when they are performing amorous pastimes together. И я буду прислушиваться к их тихому смеху, когда они совершают любовные игры. Yes. So, what is the meaning of that? Что это значит? As soon as the devotees told Srila Prabhupada, there will be very hot in Alalnath, what comes in his mind? Когда преданные сказали, что там будет очень жарко в Аланатхе, что пришло на ум Шриле Прабхупаде? It comes that, oh, if that will be hot, no problem. I will fan my Radha and Krishna. Он подумал, что там будет жарко, но ничего, я буду обмахивать моих Радху и Кришну. Yes. So, Prabhupada is not thinking about himself, about his comfort or anything like that. Прабхупада не думал о своем комфорте или о чем-то подобном. Yes. So, Prabhupada is always thinking how he will serve the divine couple. Прабхупада всегда думал о том, как служить божественной чете. Yes. So, immediately Prabhupada then he spoke this beautiful verse from Sankalpa Kalpadru. И Прабхупада затем произнес стих, прекрасный стих из Санкалпа Калпадрана. Yes. So this is the deepest mood of Srila Prabhupada. Таково наиболее глубокое настроение Шрилы Прабхупады. Yes. So then we should understand that our Gaudiya Math has only one purpose, that is to make everyone a maid servant of Srimati Radhika. И поэтому мы должны понимать, что цель Гаудия Матха только одна: сделать всех служанками Шримати Радхики. Yes. So Srila Prabhupada, he opened this Gaudiya Math as a training center to become a maid servant of Srimati Radhika. И Шрила Прабхупада открыл Гаудия Матх как центры для обучения тому, как стать служанкой Шримати Радхики. What is the meaning of Mata? This word Mata. Что означает слово Матх? Mata means Matanti Vasanti Chatraha Yasmiti Mata. The place where the students they come to study. This is called Mata. Матх — это место, куда ученики приходят учиться. But what type of study is going on in Gaudiya Math? Но какого рода обучение происходит в Гаудия Матхе? This is called Vidvadvrudi. Называется Видвадрудхи. Yes. So Srila Prabhupada, he gave one very important lecture. And he was explaining what is the meaning of Vidvadvrudi. Шрила Прабхупада провел
одну замечательную лекцию, в которой он объяснил, что такое Видвадрудхи. Yes. But before begin this lecture, Srila Prabhupada, he established the Shobhapati of that assembly. Но прежде чем начать эту лекцию, Шрила Прабхупада избрал Шобхапати этой лекции. Yes. Shobhapati means who will preside over that assembly, who will be the manager of that assembly. То есть кто будет председательствовать на этом собрании, кто будет менеджером. Who is that senior personality, worshipable personality, who is going to be honored in that assembly? This is called Shobhapati. Кто является самым старшим, уважаемым человеком, которого будут почитать в этом собрании. Yes. So then Srila Prabhupada say, today the Shobhapati of this assembly will be my Gurudev, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Actually, he said, Srila Gaur Kishore Prabhupada. И он сказал, сегодня председателем этого собрания будет мой Гурудев Шрила Гаур Кишор Прабхупад. Yes. So, although you may not see him, I can guarantee to you that he's present here. Хотя вы не можете его видеть, я гарантирую, что он присутствует здесь. Yes. And I will speak a little bit of his glories to you so that you can understand who is he. И я расскажу вам немного о его славе, чтобы вы поняли, кто он такой. Yes. He always introduced himself as the servant of the servants of the Gaudiyas. Он всегда считал себя слугой слуг Гаудиев. Yes. He never introduced himself as Gaudiya because Он никогда не называл себя Гаудией. yes, because Gaudiya means the residents of Bengal, Gauradesh. Потому что Гаудия – это житель Бенгалии, Гаудадеша. Yes. So this is just what to say, a reference to a locality. То есть это всего лишь указание на место жительства. Yes. But there is also another meaning of Gaudiya. Но есть другой смысл слова Гаудия. Then Srila Prabhupada quotes the verse, Eitin Thakur Gaudiya ke Koryachenat Masat Etinira Charana Vando Tine Morenat. These three deities of Vrindavan, Madan Mohan, Govind, Gopinath, they are the life and soul of the Gaudiya Vaishnavas. И затем он процитировал стих, в котором говорится, эти божества, Говинда, Гопинатха и Мадан Махан, являются жизнью и душой Гаудия Вайшнавов. I worship them because they are the Lord of my heart. Я поклоняюсь им, потому что они господа моего сердца. So those who are not different from Krishna, those who became Atmasat with Krishna, they are Gaudiyas. Те, кто не отличны от Кришны, те, кто стали Атмасат едиными с Кришной, они называются Гаудии. Those who Krishna have accepted as their own, as his own, they are called Gaudiyas. Те, кого Кришна признал своей собственностью, являются Гаудиями. So my Gurudev, he is so humble that he never says that he is Krishna's. Means that he has become Atmasat with Krishna. И мой Гурудев никогда не считал, что он стал Атмасат единым с Кришной. Yes. So therefore he says that he is the servant of the Gaudiyas. Поэтому он называл себя слугой слуги Гаудиев. Then Srila Prabhupada said, there are three types of Gaudiya. И затем Шрила Прабхупада сказал, что есть три вида Гаудиев. The first is called Agaudiya, means those who are not Gaudiya.
Первое – это агауди, это те, кто не являются таковыми. The second type is called Gauriya Bruva, means those who say that I am Gauriya, but only for showing. They don't actually practice or follow anything. А вторая – это те, кто заявляют, что они являются гаудиями, но они просто для вида это делают, то есть они на самом деле не практикуют. Yes. And then there is the Vidha Gauriya. This is the corrupted Gauriyas who actually do a very serious sadhana, but they do not understand what is Vidvadruddhi. Есть вида гаудии, это те, кто совершают очень серьезную садхану, но они не знают, что такое видвадрудхи. Yes. So they speak all shastras, but they do not realize the meaning of shastra. То есть они цитируют шастры, но не понимают их смысла. Yes. So this is called Vidha Gauriya. Это называется видха гаудия. Yes. So, and then we have the real Gauriyas. Then who are the real Gauriyas? И, наконец, есть истинные гаудии. И кто это такие? The real Gauriyas are the ones who understand the meaning of Vidvaduri. Это те, кто понимают видвадрудхи. Yes. So, Vidvadruti means the knowledge which is realized and experienced by the pure devotees. Видвадрудхи – это знание, которое осознанно и как бы испытано, проверено чистыми преданными. There are three types of Rudis. One is called Agherudi, then Sadharan Rudi, and then Vidvadrudi. Есть три вида рудхи. Rudis. Three Yes. Rudis. First Yes. one is called Agherudi. Первый называется агья рудхи. Agherudi means those types of conclusions which are based on tamas and rajas. Means very contracted understanding of some particular knowledge or words, etc. Это такое знание, которое осквернено тамасом и раджасом, то есть такое оскверненное знание Писания. Yes. Then the next one is called Sadharan Rudhi. Sadharan Rudhi is based on sattva. Садхаран рудхи – это то, что основано на саттве. Yes, it means the etymological understanding of the words. Это этимологическое значение слова. Yes, those who know grammar, those who knows, all the what to say, Sanskrit rules for grammar or any type of technical knowledge without realization. То есть это те, кто обладают пониманием санскрита, значений санскритских слов, но не обладают реализацией. Yes, and then we have Vidvadrudi. Vidvadrudi is the understanding of the pure devotees based on the realization and experience. И видвадрудхи – это знание, которое основано на реализации и опыте. So Srila Prabhupada said, the Gauriya Mat is the descending place of this Vidvadrudi. И Шрила Прабхупада говорил, что Гаудия Мат – это место, куда не сходит это видвадрудхи. Yes. So when the pure devotees, they speak anything, it is very difficult for them to make themselves clear and understood. И когда чистые преданные что-то говорят, очень трудно понять смысл их слов. Yes. So, because they speak from a platform of self-realization. So if you don't have that, you cannot grasp what they are actually talking about.
Потому что они говорят с платформы реализации, и если у вас нет такой реализации, то вы не понимаете, о чем они говорят. So in order to make it more accessible to the people in general, the pure devotees, they avoid speaking many high class of subjects. И для того, чтобы их слова были понятны людям, такие преданные, они ну, не говорят на слишком возвышенные темы. Yes. So one time Srila Prabhupada came to Radhakund with parikrama, a big parikrama. Однажды Шрила Прабхупада пришел на Радхакунду с большой парикрамой. So then he began to give lectures on Upanishads. И он стал давать лекции по Упанишадам. Yes. Then many people commented, oh, Srila Prabhupada is here at Radhakund, he is in the highest place. Why he is not speaking very sweet Lila Katha, you know, Radha Tattva, all these things. Why he has to speak on Upanishads, very technical, philosophical thing. И многие люди удивились, что он находится в таком возвышенном месте, вместо того, чтобы рассказывать какую-то сладостную катху, он говорит о технических таких философских вещах Упанишадах. Yes. So then Srila Prabhupada, he said, because this place in Radhakund, there are so many Sahajya, Prakrita Sahajyas, who are only speaking Leelas and sweet Katha and Rasa Katha, but without Vidvadrudi, understanding. И что Прабхупада сказал, поскольку это Радхакунда, здесь очень много сахаджиев, которые постоянно рассказывают эту сладостную катху, но без видвадрудхи, без осознания. So I don't want that people will think that the Gaudiya movement, our Gaudiya Math movement, is like a cult. И я не хочу, чтобы люди думали, что движение гаудеев это какая-то секта. Yes. So therefore, I am speaking from the foundation of the Vedanta, from Upanishads. People must know that we know philosophy. We are not only speakers of Leelas. И поэтому я говорю на основе Веданты Упанишад, чтобы люди поняли, что мы знаем философию, мы не только говорим о лилах. Yes. So that's what the Prabhupada he had to do. He had to set the foundation of our sampradaya. Otherwise, we would just be compared to any Apa sampradaya. И вот Шрила Прабхупада должен был заложить фундамент нашей сампрадай, иначе нас бы считали просто одной из Апа сампрадай. Yes. So, and because of that, one time he had one conversation with Rabindranath Tagore, the famous poet, about Sahajya. И однажды он беседовал с Рабиндранатом Тагором о Сахаджии. Then he told to Rabindranath Tagore, Sahajya is a very important word. И он сказал Рабиндранату Тагору, Сахаджия это очень важное слово. Yes. So, but people are misunderstanding the meaning of this word Sahajya. Но люди неправильно понимают смысл слова Сахаджия. Yes. Sahajya means what is naturally born, spontaneously manifesting. Сахаджа это то, что естественным образом проявляется, то, что естественно. So the love of the gopis and the Brajavasis for Krishna, this is Sahajya, because this is naturally born, this is spontaneous.
И любовь гопи Раджаваси к Кришне — это сахаджия, то есть это естественное что-то. But this is aprakrita sahajya. This is transcendental love. Но это апракрита сахаджия, это трансцендентная любовь. Yes. So, what we call in this world sahajiyas, like the Babajis from Radha Kund, they're actually called prakrita sahajiyas, the materialistic sahajiyas. И когда мы говорим о материалистичных людях, о Бабаджи, с Радхакунды, то мы говорим о пракрита сахаджиях, материалистичной сахаджи. Yes. Why? Because they mistake their spontaneous love for Radha and Krishna as being spiritual, but actually this is totally material. Они принимают свою спонтанную любовь к Радхе и Кришне за трансцендентную, на самом деле она полностью материальна. Yes. They follow the process of remembering smarana first. They begin their practice by remembering the pastimes of Radha and Krishna. И они начинают свою практику с памятования об играх Радхи и Кришны. Yes. And they have their heart contaminated still by so many anarthas. So what type of remembrance, smarana, they can do? Но в их сердце еще множество анарх, и какое же памятование у них будет? Therefore, Srila Prabhupada said, Kirtana prabhave smarana svabhave. By the power of kirtan, automatically smarana will manifest. Means the remembrance, the contemplation will manifest. Благодаря могуществу киртана появится правильное памятование. Yes. So therefore, our acharyas, they have described the process is nama, guna, rupa, and lila, parikar and seva. So we have to begin from nama, not from smarana. И поэтому наши ачарьи говорят, что сначала нама, рупа, гуна и лила. То есть сначала мы начинаем с намы. Yes. Jiva Goswami, he also explains this. Shravana, Kirtan, and Smarana. Shravana comes from Nam. You are hearing what? You are hearing Nama. И Джива Госвами также объясняет, что Шраванам, Киртанам, Смаранам. То есть Шраванам означает слушание имени. Yes, you are hearing Harikatha. То есть слушание Харикатхи в начале. And then you can perform Kirtan, then you can repeat the names and you can repeat the Harikatha. Затем вы можете повторять эти имена и Харикатху. Yes, and then come after Smarana, remembrance. И затем приходит Смаранам, памятование. Sahajiyas, they will begin with Smarana, but Gaudiyas, they begin with Kirtan. Сахаджи начинают со Смараном, но Гауди начинает с Киртаном. Yes. So why is that? Because Chaitanya Mahaprabhu has told, Cheto Darpana Marjanam. You have to clean the mirror of the chitta. Потому что Чайтанья Махапрабху говорит, что Чито Дарпана Марджанам, то есть вы должны очистить зеркало ума, читы. And how you are going to clean the chitta? By performing what? Parang Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. By performing kirtan, not by performing smaranam. И как вы очищаете это зеркало? При помощи Парам Виджаяте Шри Кришна Санкиртанам, а не при помощи смарана. So in this way, if you try to remember or meditate on the pastimes of Radha Krishna with a contaminated chitta, then you will never have a spiritual realization. И если вы будете памятовать об играх Радхи и Кришны с оскверненной читой, вы не получите никогда реализации. Yes. What is the chitta?
It's a very important thing to understand. Что такое читта? Chitta is the mind of the soul. Это ум души. Yes. So we have here the soul. The soul is in the level of Satchitananda. То есть душа находится на уровне Сатчитананды. And then when the soul enters in the material world, the chit aspect becomes the chitta, which is the mind of the soul in the material world. И аспект чит становится читой, то есть умом души в материальном мире. Yes. So below the chitta, we have the ahankara, the false ego. Ниже читы находится аханкара, ложное эго. And then below that, we have the buddhi, the intelligence. And then below that, we have manas, the mind, the material mind. Ниже находится будхи разум, еще ниже материальный ум. So the material mind is called manas, but the spiritual mind is called chitta. Материальный ум называется манас, а духовный ум называется чита. Yes, the chitta is being described as being upalabdhi sthanam, the place for spiritual realization. И чита является местом обретения духовной реализации. Yes. So the chitta is like a mirror. The chitta is like a mirror, but this mirror is now covered by dust. И эта чита сравнивается с зеркалом, но оно покрыто пылью. What is that dust that is covering the chitta? И что же за пыль покрывает эту читу? The gross body and the subtle body. Это грубое и тонкое тело. Yes. This is the same thing that Patanjali told. Yogas chitta nivriti nirodha. To stop the oscillations of the mind, of the chitta. This is called yoga. Sorry. Patanjali, he told that the definition of yoga is to stop the oscillations of the mind, of the chitta, not the mind, of the chitta. И Патанджали говорит, что йога – это прекращение, как это сказать, дребезжания читы. Oscillations means the transformation. Волнение читы. Means the subtle body and the gross bodies. That's it. То есть и это грубое и тонкое тело. Yes, the conception of I and mine, the material conception of I and mine. Материальное представление я и мое. Yes. So, okay, Prabhu, maybe if you want to take some rest, you can call Vishnu Priya, because I'm going to speak a little more. Or if it's okay for you to continue, you can also continue. I will ask. Because I may speak for maybe at least half an hour more. Вишну Приядиди, вы можете попереводить немножко? Гарі Крішна, через пару хвилин можу під'єднатися. Да, через пару минут могу переводить. In couple of minutes she will change me. What happened? In couple of minutes he will change me. Okay. Just let us know. So then I am explaining that so how can you access the chitta in order to have the spiritual realization? Как же достичь читы, чтобы обрести духовную реализацию? Yes. So you have the barrier of the false ego, the ahankara.
that you cannot cross. У вас есть препятствия в виде ложного эго, аханкары, которые вы не можете преодолеть. Yes. So Srila Prabhupada he explained that the diksha is compared to the karna beda samskara. И Шрила Прабхупада говорит, что дикша – это карма бхеда самскара. Yes. Karna beda means the piercing of the ear is a ceremony for the children. Карна бхеда самскара – это церемония протыкания уха, которую проводят для детей. Yes. So when you take diksha, two things happen. И когда вы получаете дикшу, происходит две вещи. D means divyajnana, transcendental knowledge. You get transcendental knowledge. Ди – это дивьягьяна, то есть вы получаете трансцендентное знание. And the ksha means that you remove all your material contaminations. И кша означает, что вы избавляетесь от всех материальных осквернений. So when this Shabda Brahma, the transcendental sound vibration coming from the Guru through the mantra enters in your ear, it goes and it pierces your chitta. It pierces your ahankara, and it enters into the chitta. И когда вы получаете мантру от гуру, эта мантра входит в ваше ухо и пронзает аханкару и достигает читы. Yes. So in order to access the chitta, you have to receive diksha from a bona fide spiritual master. И чтобы добраться до читы, вам нужно получить дикшу от истинного духовного учителя. Yes. So then whatever you are going to hear, means harikatha or any nama that you're going to hear, that sound vibration will go through that hole and reach your chitta. И тогда, когда вы слушаете харикатху или святое имя, то через это отверстие в аханкаре оно достигает читы. Yes. And then automatically two things will happen. И тогда автоматически происходят две вещи. Yes. The first thing is that you will begin to have spiritual realization because you are understanding this process with the chitta, not with the manas, the material mind. И первое, что вы приобретаете духовную реализацию, потому что вы воспринимаете уже на уровне читы, а не на уровне манаса. The material mind. Материального ума. Yes. And the second effect is that the cleaning of the chitta will be happening. И второе, что будет происходить очищение читты. Yes. So Махарадж Вишнуприя из Рейди. Continue. I'm ready. okay. So in this way, the Prabhupada he explained that this vidvadrudi can only happen in the chitta, not in manas. Итак, Прабхупада объясняет, что эта видва врудхи, она может происходить только в читте, а не в манасе. Yes. So if your chitta is not pierced, if your false ego is not pierced by the diksha process from a bona fide spiritual master, you cannot have any spiritual realization by your sadhana. Итак, если ваше ложное эго не пронизано дикшей от истинного духовного учителя, то у вас не может быть реализации садханы. Yes. So it means that those sahajiyas, prakrita sahajiyas, they don't have bona fide spiritual masters. So they are only having the so-called realization, which is not actually spiritual, but material emotion. И эти пракрита сахаджи, у них нет истинного духовного учителя, поэтому их реализации, они не настоящие,
не настоящие, не истинные, это просто эмоции. Yes. So therefore, Srila Prabhupada is proving that these people, they are actually, what to say, they are fake. Their spiritual realization is fake. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что эти люди на самом деле, они ложные, и их реализации тоже ложные. Now, you understand why Srila Prabhupada did his Nama Bhajan for 10 years, chanting 1 billion Nama. И сейчас вы поймете, почему Шрила Прабхупада проводил этот Нама Баджан в течение 10 лет, когда он повторял 1 миллиард святых имен. Because he has to set the example. The proper process of bhajan is first chanting, not remembering. Потому что он хотел подать пример правильного воспевания, то, что мы должны сначала воспевать, а не памятовать. Yes. So after chanting, your chitta will be clean. Chetodarpana marjana will be there. Then you can have the proper spiritual realization. Так, после того, как ваша чита будет очищена, тогда будет чета-дарпана маршанам, и тогда мы можем достичь уровня духовной реализации. Yes. So Srila Prabhupada said, this world is full of agyarudi, full of material material knowledge in the mode of tamas, tamaguna. И Шрила Прабхупада говорил, что этот мир наполнен агьярудхи, то есть материальным знанием в тамасе. Yes. But for those who are in nirguna, beyond the 3 modes of material nature, for them the understanding is called agyarudi. Sorry, vidvadrudi. Но те, кто ниргуна, и они находятся за пределами 3 гун материальной природы, тогда их разум становится видваврудхи. So for those who are in vidvadrudi, Shravana is not hearing. Shravana means darshan, means seeing. И те, у кого есть видваврудхи, то для них шравана — это не видеть, а это даршан. It means that when they hear the name Krishna, it's not only sound, only hearing sound. It is seeing Krishna. Krishna will manifest in front of them. Поэтому, когда они слышат имя Кришна, то это для них не просто звук, а это на самом деле они видят Кришну, сам Кришна присутствует там. Yes. So Srila Prabhupada used the example, very simple example from Srimad Bhagavatam, which says that when you eat, 3 things happened. И поэтому Шрила Прабхупада приводит такой пример с Шримад Бхагаватам. И там говорится, когда вы кушаете, происходят 3 вещи. The satisfaction of tasting the food. Вы удовлетворены вкусом пищи. The nourishment of the body by the food. Свое тело этой пищей. And the end of the hunger. И вы прекращаете голод. So in the same way, when the devotees, they are serving Krishna through Harinam, also 3 things happen. Когда преданные служат Кришне через Харинам, тоже происходят 3 вещи. Yes. You have the direct experience of the Supreme Lord. Вы непосредственно ощущаете Верховного Господа. You have the manifestation of bhakti, devotion. Бхакти, преданность проявляется. And detachment from all, for any other things apart from the Lord.
И вы можете отстраниться от всех других вещей, которые не связаны с Верховным Господом. The only difference in between these two examples is that when you are eating, you cannot eat too much, otherwise you become sick. But if you're chanting Krishna Nam, you can chant as much as you want. There is no limit for that. И как бы разница в этих двух примерах между приемом пищи и воспеванием Харинама заключается в том, что когда мы принимаем пищу, мы не можем съесть слишком много, иначе нам станет плохо. Но если мы... So, therefore... I'm sorry, I didn't finish. Но если мы повторяем святое имя, то мы можем повторять сколько угодно, этому нет предела. So therefore, Srila Prabhupada, he said that the devotees must give up the Bhogya Darshan. Bhogya Darshan means the tendency to see everything as an object of enjoyment. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что преданные должны освободиться от бхогья даршана, то есть они должны освободиться от привычки видеть все как объект наслаждения. So those who have no spiritual realization, they will see the whole world through Bhogya Darshan. Те, у кого нет духовной реализации, они будут смотреть на мир через бхогья даршан. They will try to enjoy everything in the material world, even bhakti itself. Будут стараться наслаждаться всем в этом материальном мире, включая бхакти. Yes. So, therefore, Prabhupada said, we have to give up the external vision because this is a material vision. И Шрила Прабхупада говорил, мы должны освободиться от внешнего видения, потому что это материальное видение. Yes, the material forms, the material smell, the material, all senses, all sense objects, they will become object of enjoyment for us. Материальные формы, материальные запахи, все, что связано с материальными чувствами, это будет только объектами наших материальных чувств. So therefore we have to become introspective. Поэтому мы должны приобщиться к интроспективе, то есть к внутреннему зрению. Because the external vision is illusory. Внешнее видение, оно иллюзорно. Yes. So for example, someone sent you a letter in an envelope by the post. Например, кто-то прислал вам письмо по почте. Yes. So once you get the letter, the envelope, you become very eager to know the content of the letter. Итак, вы возьмете в руку это письмо, и вам очень захочется узнать, что же внутри в конверте. And you become very much impatient, looking the envelope from outside, trying to guess what is inside. И вы будете с восторгом разглядывать этот конверт с разных сторон и думать, что же внутри. Yes, but you cannot access inside until you open the envelope, until you go inside. Но вы можете увидеть, что находится внутри, пока вы не откроете конверт и не заглянете внутрь конверта. So Srila Prabhupada say going inside means that you are going to understand that the objects of the world, they exist only for the service of Krishna. И Шрила Прабхупада говорил, что обратиться внутрь, идти внутрь, это означает понять, что все объекты в мире для того, чтобы Кришна ими наслаждался. Yes, because the Supreme Lord is everywhere. He is present everywhere, and also in the heart of all living entities. Потому что Верховный Господь, Он находится везде абсолютно, и в том числе в сердцах живых существ. Yes. So the Lord is always in my heart.
just to give me opportunity to serve Him. Итак, Господь всегда находится в моем сердце, чтобы дать мне возможность служить Ему. Yes. So, in this way, by giving up this mundane vision, we understand that everything is related to God. И когда мы оставим это мирское зрение, это мирское видение, мы поймем, что все связано с Верховным Господом. When I will see my Ishtadeva, my worshipable Lord, everywhere, connected with everyone, then I will consider this world to be full of happiness. И когда я увижу, что мой Иштадев, Господь, которому я поклоняюсь, Он связан со всем, и Он находится везде, тогда я пойму, что в этом мире нет причины для страданий. So therefore, there is no need for artificial remembrance. И в таком случае нет необходимости специально памятовать. Yes. So Srila Prabhupada gives the example of Haridas Thakur, who is known as Namacharya. И Шрила Прабхупада приводит пример Харидас Тхакура, который известен как Намачарья. Yes. Himself, he was chanting 3 lakhs of Harinam every day. Он сам воспевал 3 лакха святых имен каждый день. Yes. So, therefore, he is setting also the example that we have to chant. Поэтому он тоже нам показывает пример того, что мы должны воспевать. Those who give up chanting loudly the holy names and listening the Harikatha from the pure devotees, they will become like imitationists. Те, которые оставят громкое воспевание святых имен, а также слушание Харикатхи, они будут просто имитаторами. Yes, therefore they are being called Prakrita Sahajas. И поэтому они называются Пракрита Сахаджиями. By chanting the holy names, by performing Chetodarpana Marjanam, our anarthas will be removed, and then automatically Rupa, Guna, Lila, Parikar, Seva, it will manifest one by one. Итак, воспевая святые имена, Четадарпана Марджанам проявится, мы сможем очистить свой разум, и тогда проявится все остальное: гуна, рупа, лила. No need to make any effort separated for remembering Krishna's pastimes. They will manifest automatically when Nama will be perfected. Не нужно будет прилагать каких-то особых усилий, чтобы памятовать игры Кришны. Они сами проявятся. And then, when Nama is perfected, automatically you can see the Lord and you can see yourself. Они сами проявятся, когда наша нама станет идеальной, то есть когда мы лучше станем повторять. И когда наша нама станет лучше, тогда мы сможем и получить даршан Господа. And we should chant the holy names as a prayer for His mercy. И мы должны воспевать святые имена как молитву о Его милости. Yes. So, Smarana will be possible by the power of Nama Sankirtana. Итак, возможно достичь смарану через нама санкиртану. Yes. So, one time Srila Prabhupada, he was he was telling that devotees they go to the holy dham like Vrindavan, Navadvip, Puri, etc. And they say that I am going to take darshan of Govinda, Gopinath, Madan Mohan, Jagannath, like that. Шрила Прабхупада однажды говорил, что преданные едут в святую Дхаму, в Майяпур, в Вриндаван, Пури,
И они говорят, что вот я получу даршан божеств Говинды, Гопинатха и других. Yes. But then he said, this is one type of enjoyment. These people are not going to see anything. Но он говорил, что это один из видов наслаждения. Эти люди ничего не увидят. Because only material objects can become accessible to our vision. Потому что нашему зрению доступны только материальные объекты. So the deities are transcendental. So the deities cannot become the object of our material vision. А божества, они трансцендентны. Они не могут быть объектом нашего материального видения. Yes. So the real understanding is that if the deity sees me, then this is real darshan. И правильное понимание этого следующее, что если божество увидит меня, тогда это настоящий даршан. Yes. One time, Srila Prabhupada was standing at the door of the altar of his Chaitanya Mat in Mayapur. Однажды Шрила Прабхупада стоял в дверях Чайтанья Матха в Майяпуре. Yes. Then the door was half opened, and he came to see the deities. И двери в алтарную были немножко приоткрыты, когда он пришел увидеть божеств. But he was without his glasses. Но он был без очков. And then the pujari was there. So the pujari noticed that Prabhupada was without glass and having a very small, narrow, vision from the door, which was not fully opened. И Пуджари заметил, что Прабхупада был сегодня без очков, и двери в алтарь были только немножко приоткрыты, поэтому божеств можно было видеть только через небольшую щелочку. Then he said, Prabhupada, the door is not fully open. It will be difficult for you to see the deities from where you are. И Пуджари сказал Прабхупаде, двери в алтарную полностью не открыты, и вы без очков. Вам будет очень сложно с этого места разглядеть божеств. Then Srila Prabhupada, he smiled, and then he said, oh, you should not think that the deities is the object of our mundane vision. Прабхупада тогда улыбнулся и сказал, вы не должны думать, что божества — это объект для нашего материального зрения. Yes. Actually, you should think that you have to become the object of the deity's vision. На самом деле вы должны думать, что это вы должны стать объектом для видения божеств. Yes. So, if the deity can see you, then this is real darshan. Если божество может вас видеть, тогда это настоящий даршан. And then the deities will also reveal ourselves to us. We can also see ourselves. И только тогда божества, они смогут проявить себя для нас. Yes. So this is the real teachings that Srila Prabhupada gave, the real darshan. И такие учения давал Шрила Прабхупада о истинном даршане. Yes. So one time, just now to conclude, one time Srila Prabhupada, he was in one assembly with many other speakers speaking together. Шрила Прабхупада был на собрании, там, где было много докладчиков. Yes. Then one man, he begins to describe how Krishna left the Rasa Lila
And the gopis, they were lamenting because of his disappearance. И один мужчина стал рассказывать о том, как Кришна покинул Расалилу, и гопи очень страдали от разлуки с ним. Yes. Then the Prabhupada, he stopped that man, and then he said, "No, don't speak like this." А Прабхупада остановил этого человека и сказал: нет, не говори так. Yes. Why? Because the Prabhupada, he cannot tolerate to hear how Srimati Radhika is suffering for Krishna. Почему? Потому что Прабхупада, он не мог стерпеть слушать о том, как Шримати Радхика страдает о Кришне. Yes. But instead, Srila Prabhupada, he began to describe how Krishna actually is many times suffering separation from Srimati Radhika. И Шрила Прабхупада тогда стал рассказывать и приводить много примеров того, как Кришна страдает, когда он в разлуке со Шримати Радхикой. Yes. So this is how Srila Prabhupada, he used to react when someone would try to make Srimati Radhika looks somehow what to say, vulnerable to Krishna's actions. И это то, как реагировал Шрила Прабхупада, когда кто-то описывал Шримати Радхику, как будто бы она уязвима от деяний Кришны. Yes. So then Srila Prabhupada said, Srimati Radhika is so high that even Krishna is controlled by her love. И он говорил, что Шримати Радхика так возвышена, что даже Кришна становится контролируемой ее любовью. And the only reason Krishna left the Rasa Lila was to manifest the glories of Srimati Radhika. И единственная причина, по которой Кришна оставил Расалилу, это для того, чтобы проявить в полной мере возвышенность Шримати Радхики. Yes. All Rasa Lila has only one purpose. That is to show the superiority of Srimati Radhika. И вся Расалила имеет только одну цель — показать, насколько возвышена Шримати Радхика. And how Krishna himself, he has to leave all the other gopis and go behind Srimati Radhika. То Кришна, он должен, ему необходимо оставить всех других гопи и пойти только за Шримати Радхикой. Yes. So this is the real mood of Srila Prabhupada. This is how he manifested his transcendental emotions, bhavas in this world. И это истинное настроение Шрилы Прабхупады, это то, как он проявлял бхаву в этом мире. So today we are remembering his glories and praying for his causeless mercy. Сегодня мы памятуем о его величии и молим о его беспричинной милости. Yes. And if he will glance upon us, if he what to say, if he'll be able to see us, then our life is successful. И если он бросит на нас свой взгляд, если он посмотрит на нас, тогда наша жизнь увенчается успехом. Yes, if he'll bestow upon us his merciful glance, then we have some hope in this life. Если он дарует нам свой милостивый взгляд, тогда в этом мире для нас есть еще шанс.
Yes. But his glories are unlimited. This is just a small fraction of his glories. Но на самом деле его слава безгранична. Это только малая крупица его славы. But only by his desire, by his mercy, we can realize his glories. Но только по его желанию, его милости мы сможем понять его славу. If he wants us to know his glories, he will reveal to us. Otherwise, not possible. Если он захочет, то тогда он проявит для нас свою славу. Иначе это невозможно. Okay, so we're going to stop here. Vancha kalpatarvasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. So my prayers to